الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يقول الحق تبارك وتعالى، يقول الحق تبارك وتعالى وأصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، الجمعة شأنها عظيم، وهو فرض عين على كل مسلم ما لم يكن من أهل الأعذار. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته قائلا: من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حين يخطب الإمام فصلى معه غفر له بينه والجمعة الأخرى. فجمعة أمر عظيم، ومما لا شك فيه أن المعرفة الشر والخطأ المقصود منها محاذرته وتجنبه حتى يأتي العبد بالطاعات على وجهها الشرعي والصحيح. لذا أود التنويه إلى بعض سنن الجمعة وآدابها من أجل مراعاة هذه السنن. يجب مراعاتها حين القصد إلى المسجد، وأن أخطاء يجب تجنبها حين ينوي الإنسان الصلاة في المسجد. أولاها الاغتسال، فينبغي للذي ينوي ويقصد الصلاة في المسجد من أجل الجمعة أن يغتسل. ويستفاد من هذا ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، تطهرتم ليومكم هذا. فجمعة إنسان يغتسل، وليس الأمر بالتطهير مقصورا على الاغتسال فحسب، بل إنما يشمل التطهير بقص الشارب وتقليم أظفار وقطع الروائح الكريهة. وهذا يفتح بابا واسعا جدا في النظافة، فنظافة عقول، نظافة أبدان، نظافة الأمكنة والأماكن والثياب، ونظافة القلوب. وليست النظافة المعنوية بأقل اهتماما من النظافة الحسية. فرب نفس تتنفس من أكل الثوم أو البصلة عرض المصلين للأذى، فلا ضرر ولا ضرار. ومن هذه الآداب أيضا التطيب، فينبغي الإنسان قبل الحضور المسجد للجمعة أن يتطيب. ولله الحمد، إن محلات كيفراند لم يخلو بالبخور
والأطور. ولا سيما أننا نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصرف قدرا لا بأس به من ماله الطيب على الأطور والبخور فتطيبوا. ومن ذلك أيضا لباس أن يرتدي الإنسان أفخم لباسه يوم الجمعة. يقول الحق تبارك وتعالى يقول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني البسوا أفخم ثيابكم وأطهرها عند كل صلاة. وهذا أمر ليت المسلمين منتفعون بهذا الأمر انتفاع أهل البصيرة، لأن هناك من عندما أراد أن يلقى زعيما من الزعماء الذين هم أنفاسهم محدودة في الحياة الدنيا جهز لهذا اللقاء تجهزا رائعا، وعندما أراد لقاء رب العزة الذي هو المتصرف في هذا الكون لا يبالي بأي رداء لباس يرتديه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. Brothers and sisters, today our topic is about Jumah, not just Jumah in its entirety, but some of the virtues, the manners, the adab, the etiquette that ought to be observed if anyone wants to get to the Jumah. Our Rasul sallallahu alaihi wasallam has given us the tidings and said, anyone who takes the ghusl and then comes to the masjid and then makes salah and then listen at the time when the imam is giving the khutbah and then makes salah with the imam, his sins shall be forgiven between this time and the next Jumah. And for the fact that our Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, they used to ask him about whatever is good, and they often ask about what is good, but they rarely ask him about what is evil. كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الخطأ والشر مخافة أن أقع فيه. We are used to talking and asking about something that is good. Very rarely, seldom do we ask about something that is evil. But Hudhayfa is telling us that he used to ask the Rasul sallallahu alaihi wasallam most of his questions about what is wrong, what is bad, what is evil. Why? So that he does not fall into it. Under this premise, I'm saying that we get to observe the adab, they are very important, pertaining to Al-Jumah. And the first thing that comes to our mind, as laid down by Rasul sallallahu alaihi wasallam, is what we call al-ikhtisar, that is al-ghusl. That we take our bath, ghusl, as in janaba, before we do come. And he has said that anyone who does that, he shall be rewarded. But when we talk about ghusl, it's not just purification, physical purification alone, but it opens a whole chapter of forms of purification. Purification of the intellect, purification of the heart, purification of your places of worship, purifications of your bodies, purification of your outfit. So alhamdulillah, we are saying that if we do not perform very well by sticking to the principles of purification, then we lose. It is also said that Rasulullah has warned us against coming to the masjid when we are not properly in good taste. Taste in terms of what? We are not breathing very well. Because when we breathe
out of eating of thum, garlic, or onion, we cause harm to those who are near us. We are also asked by Rasulullah to use some itar, perfume that is halal. And alhamdulillah, we are saying that the shops in Cleveland, especially the Muslim shops, are not devoid of itar or bukhur. They are everywhere to be found. So we should take this opportunity to purify ourselves, put some fragrance on ourselves before we come to the masjid. These are issues that ought to be observed before we start our journey to the masjid. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that this half of our khutbah is dedicated to the time that we are embarking upon our trip to the masjid. What of if we are in the masjid? That comes from in the next khutbah, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن نهجهم بإحسان إلى يوم النشور. لقد أسلفنا الكلام على ما ينبغي مراعاته عند تعهب الإنسان للخروج إلى المسجد الجمعة، والآن سنتعرض لأخطاء تقع من بعض الحاضرين للمسجد. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كل من يأتي للمسجد أن يدخل المسجد برجله اليمنى ويدعو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يدخل المسجد برجله بقدمه اليمنى ثم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وله أن يكثر من الصلاة، غير أنه لا يظن أن هذه الصلاة التي يصلي قبل الجمعة راتبة، ليست راتبة، لأنه ليس هناك سنة راتبة مقررة قبل الجمعة. وله أيضا الإكثار من الذكر من قراءة القرآن، ومن قرأ سورة الكهف فهو خير له. وربما عدم القيام بالذكر في مسجد أدى إنسان إلى الخوض في أعراض الناس والغيبة والنميمة والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الإقبال على القراءة والصلاة ما شاء الله أن يصلي أو أن يقبل عليه. وأيضا رسول صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن نستقبل القبلة لأنها خير المجالس ونحن جالسون هنا في المسجد. وأيضا أن يكثر من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. كل هذا نحن مأمورون به من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا عليه أن يتجنب تخاطي رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أعطيت، اجلس فقد أعطيت. فإنسان يجلس إلى حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى رقاب الناس. وأسوأ من هذا كله أن الإنسان يتكلم والإمام يخطب. هذه مصيبة كبيرة ينبغي تجنبها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الإنسان، رأيت أخاك أو رأيت صاحبك
بهذا المعنى. يتكلم والإمام يخطب فهو لغى. الإنسان يتكلم والإمام يخطب فهو لغى. هذا بمعنى ما ينبغي لك أن تتكلم والإمام يخطب، لأنه يترتب هذا فعل ذم عظيم جدا. فما بال أقوام يتكلمون بل يتبادلون الكلام بل يتهافتون على الجوالة والإمام يخطب؟ هذه مصيبة. هذا والحالة هذه ينبغي لنا جميعا، ينبغي للذين هم من خشية ربهم مشفقون أن يتجنبوا هذه الشرور في المسجد فتكون لهم مرضاة رب العزة. وإنما إذا قلنا ينبغي لنا أن نكثر من الذكر فلنعلم أن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يداومون على ذكر الله والصلاة لا يملون ولا يسأمون. فعلينا دوام الذكر ودوام الصلاة ونحن موجودون في المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Brothers and sisters, this second half of the khutbah centers around our presence in the masjid. Once you are in the masjid, what do we need to do? First, we make salah and then sit down. This salah is not sunnah ratiba, because there's no such thing as sunnah ratiba approved of in the Sharia of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. That's salah that you make min bab nawafil al-mutlaq, or min bab at-tatawwu mutlaq, and general optional prayer that you make to add to your what? Obligatory salah. This should be your intention. You can do as many rakats as you can. You can engage, immerse yourself in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. You can read the Quran, and if you can read Surah Al-Kahf, that is very good, wonderful, excellent. No one should talk to anyone. There's no reason why we should talk, because our Rasul gives a stern warning against talking in the masjid. And what is amazing, is tantalizing, is that you see people talking, using their cell phone talking. في أمور لا تجدي شيئا, about things that do not help, not helpful. They are talking. Reports reaching us that people talk and they converse in the chat as though they are in the markets. It's forbidden. This is the quality of those who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Here's the dalil. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Those who disbelieve, they say don't listen to the Quran and make noise. Try to drown the voice of the Quran. Try to drown the voice of the one who is disseminating the message of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. To drown. So while you are talking, you are drowning the voice of the khatib. How can Allah be happy? You see how serious it is? There should be utter silence, perfect silence. No one should talk to a friend. Postpone, defer your talks after the Jumah, and you have the rest of the day to engage in talking. But in the masjid, you should not do that. It is forbidden. So this sums up the very adab or manners of etiquette that ought to be observed by worshippers, Muslims who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and constant fear of the day they are meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. This is what ought to be observed. If that is done,
then we can be assured by Allah subhanahu wa ta'ala that we are going to have eternal blessings, both in this world and in the hereafter. This is the promise by our Rasulullah. So we are asking Allah subhanahu wa ta'ala to give us the capacity, the ability, and the strength to abide by these rules. We have obeyed all laws of the land, most of them. We have obeyed regulations from corporate institutions, and we cannot observe the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Especially when the one that is even most amazing is that he is someone who is going to meet with someone in authority, so-called authority. He prepares for this meeting. He gives its all in the preparation towards that meeting. And this person, so-called in high position, or this person is occupying the highest echelons of society, his breath is only limited. His breath on earth is limited. It's only a matter of time that is overtaken by the reality. And when we are preparing to Allah's house to meet with Allah subhanahu wa ta'ala, limunajatillah, we are coming to have conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, pray to Allah subhanahu wa ta'ala so that He can show His mercy on us. We don't care how we come, how we look. It's against the directive of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. So that's what Allah has said. It's not saying that go and break your wardrobe, but pick, choose nice, presentable, acceptable. Adorn yourself with that which is nice and clean. This is the word of Rasulullah. If we are saying that in practical terms, we need to adorn ourselves when we are going to meet people, that is fine, good, in our weddings, and so forth and so on. Now, we are going to meet with Allah subhanahu wa ta'ala. All the provisions come from Allah subhanahu wa ta'ala. He's the provider of all provisions. And there's no exception to this rule. Then we have to be our best. Since it is a direction from our Rasul, then we are entitled to a blessing and reward from Allah subhanahu wa ta'ala, because it has been sanctioned, authorized by our Rasul sallallahu alaihi wasallam. And whatever is sanctioned and authorized by Rasul sallallahu alaihi wasallam is entitled most humbly to what? Reward from Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord giver. So we are saying that we have to go back to check our attitude towards Jumah. It is not like any other day. It is the best day of the week. As a matter of fact, it is a celebration, our celebration of the week, and our festival as well, our weekly festival. So let us give it our best thought, our best apparel, our best thinking, and our best action and attitude, so that we can achieve and attain the maximum benefit of Jumah. May Allah give us the strength to perform Jumah. Those who cannot perform Jumah, may Allah give them the strength also to perform the Jumah. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا اعتدلوا. Please fill in the gap, stand foot to foot and shoulder to shoulder. Sallu salat al-mu'adhin. Make this salah as though it's your final salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before you go, Ikhwan, this is a very important message that I want to give to all of us here at Masjid Uqbah. We need volunteers, okay? A lot of events go on here and we have low volunteers. What better compensation to get than that, than the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala? So, you know, sometimes people think that they have to be compensated monetarily, but what better compensation than that to get the blessings of Allah? This is your masjid. We need your help. We got a lot of events that go on here and we need volunteers, okay? We have Community Fun Day scheduled for August the 20th, and that's going to be from 3 to 8 p.m. And this event is it's going to be put on, and it's going to be, you know, we're going to watch the weather and what have you, but it's going to be a very good event for the whole community, food, fun, and all that. So we're going to need volunteers for that as well. We had a camping trip that was awesome. If you missed it, don't miss the next one. It was beautiful. We had so much fun. It was incredible seeing the Muslims together on the Cuyahoga River. So try not to miss the next one. Also, bear with me. Tonight, don't forget that we have our tafsir class tonight after Maghrib, okay? And also fiqh class Sunday after Maghrib, okay? Then we have the Quran class Monday, okay, after Maghrib, and also Wednesday Quran class, same time, okay? So we got a lot of things going on here, but there's two things that we're lacking in. Besides volunteering, our donations are going down. I don't understand it. So I've been, you know, at this masjid for almost 2 decades, and I've never seen it this low. And we got a lot of people here. Everybody, let's give today. Let's give to our masjid. We have Abdullah in the back with the debit card machine. Brothers and sisters, get the blessings from Allah. Stop worrying about your pocket. He'll put more in it when you give more of it. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.